Donc, je me présente, Marilyn Naïta, je suis professeure adjointe ici, c'est pas grave, professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Je vais être la modératrice de la conférence qui est intitulée Nursing Intervention Development Research. Et j'ai le plaisir de vous présenter les 4 conférencières qui vont nous faire la présentation cet après-midi. Donc, je vais débuter avec Dr. Nancy Feeley, qui est professeure à l'École des sciences infirmières de l'Université McGill. Elle est également chercheure au Centre de recherche en sciences infirmières de l'Hôpital général juif. Elle est également la co-directrice du RRISIQ, dont l'organisation qui a motivé cette conférence aujourd'hui. Et elle détient également un chercheur boursier senior du Fonds de la recherche en santé du Québec. Ses intérêts de recherche sont particulièrement liés à l'ajustement psychologique et psychosocial, en fait, des parents durant la période périnatale et plus précisément en contexte de prématurité. Et là, je pèse comme il faut, là, OK? Je vais accepter ça. Mélanie? Oui? Est-ce que c'est possible? J'ai eu de la misère avec mes boutons, je m'excuse. Oui. Juste fermer le micro, s'il vous plaît. Donc, Nancy va débuter la conférence. Elle sera suivie de Christine Genest, qui est professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Christine, elle est affiliée au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie, donc le groupe CRISE, ainsi que le groupe interréseau de recherche sur l'adaptation de la famille et de son environnement, donc le groupe GIRAF. Et ces domaines d'expertise sont le suicide, le deuil, la résilience, recherche qualitative, ainsi que les soins à la famille. Christine sera suivie de Melanie Bérubé. Et Mélanie, elle est une candidate au doctorat à l'École des sciences infirmières de l'Université McGill. Elle est également une coordonnatrice du programme de traumatologie et à la recherche pour la direction des soins infirmiers du CIUS du Nord de l'île de Montréal. Elle a obtenu plusieurs bourses durant ses études doctorales, dont les IRSC, le FRQS donc, et le RRISIQ, donc des réseaux subventionnaires assez importants. Et ses intérêts de recherche portent sur le transfert des connaissances, sur le développement d'interventions et sur la prévention d'événements indésirables en trauma, incluant la transition de la douleur aiguë à chronique post-blessure orthopédique grave. Et finalement, Mélanie sera suivie et terminera la conférence par Sylvie Lambert, qui est un professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université McGill. Elle a réalisé son postdoctorat en Australie. Elle est revenue au Canada il y a quelques années. Sylvie, elle est chercheure boursier du FRQS Junior 1 et elle est également une chercheuse affiliée au Centre de recherche de l'Hôpital St. Mary's. Ses intérêts de recherche, c'est de développer des interventions d'autogestion pour les besoins des proches aidants dont un proche, en fait, a un diagnostic de cancer. Donc, ce sont les 4 conférencières d'aujourd'hui. Elles vont faire environ 15 minutes de présentation chacune. Si la présentation dure un peu moins que 15 minutes, on pourra vous laisser l'opportunité de poser des questions à la fin de chacune des présentations. Sinon, les questions pourront être posées à la fin complètement de la conférence. Donc, bienvenue. Bienvenue et bon après-midi, Laval, Sherbrooke, McGill. Bem-vindos, Brésil. Non, 4 personnes. Okay, we're going to get started. Thank you for coming today and for joining us. Our presentation will be a mixture of English and French. You're going to hear both languages spoken. Some of the slides are in English, some of them are in French. So we hope we don't confuse you too much. Today we're going to be talking on nursing intervention development research. And the slide advancer is where? So? Should us? Okay. Yeah, please. Okay.
So our plan for today is that I'm going to be doing a brief introduction about what is nursing intervention development research, defining some of the key terms that are used in this domain in terms of methodology. And then what we wanted to do was to provide 4 examples from each of our current studies or previous studies that we're doing that provide examples for you in different contexts with different populations and at different stages of development so that you can get a sense of what the process looks like and the variations that exist there. C'est trop fort. Okay. So Christine will be describing the development of an intervention in the area of mental health, Melanie in trauma care, acute adult trauma care, Sylvie is in oncology, adult oncology, and then I will end up with a NICU, an NICU intervention that I developed. Okay. So, first thing is one of the aspects of intervention development research has to do with what we're talking about when we're talking about interventions. And these are really deliberate actions that are undertaken by nurses with a purpose or a goal in mind. And interventions that we do have components. Some of them are fairly simple and maybe single component interventions. Samir? And others would be multi-component and consist of different components that are put together in a certain way to address different outcomes or goals that you desire to achieve in the particular context of your research. Interventions and their components also, or interventions or programs, also differ in their complexity. Some are very simple and would be single component interventions, and others are more complex with multiple components. Okay, mais c'est pas facile de reaching the button here. Okay, so there's a classic paper by Robin Whitmore at Yale and her colleague Gray that's at 2002, but I think it's still very applicable today. And what they did was they developed these phases of intervention development or intervention research or clinical trials in nursing. And it's based on the U.S., United States National Institutes of Health phases of clinical trials. So what they did was they took the NIH phases for clinical trials, typically drug trials, and they translated it into the context of nursing intervention development research. So you see that phase 1 is where you establish the content, the strength, the timing of your intervention program, and the outcomes that you hope to achieve. And this is what we're referring to today as intervention development research. Usually it involves using multi-methods. We'll be talking about that today and showing you some examples about how we're going about it. And it involves a synthesis of empirical evidence, theoretical formulations that may be out there, and also clinical knowledge. A phase 2 study is the next step in this process of developing or testing interventions. And it has to do with refining your intervention and its outcomes. This is typically what's been referred to in the literature that you may be more familiar with, a pilot study, feasibility study, and these are pilot RCTs that are conducted at a phase 2 stage. Phase 3 is where you go on to actually determine the efficacy of your intervention and its efficacy. And this is the actual sort of gold standard, typical randomized control trial that we all know of. And then the next step would be determining the effectiveness. So this is actually moving beyond efficacy and to see to what extent your intervention that when tested in the research lab or world actually will result in the outcomes that you desire in the real world. So you actually go out and test it in the real world clinical setting. And finally, the last stage that Whitmore and Gray talk about with respect to clinical trials is actually looking at the effect on public health, larger scale, wide-scale implementation of your intervention and examination of outcomes. So this is something that's been around for a long time and sort of forms the basis of many formulations that currently exist in the nursing literature and other literatures in medicine, epidemiology, psychology, whatever.
everybody has sort of a variation on this, on these phases of intervention research. And so what we're focusing on today are going to be phase 1 studies, studies that actually seek to develop the intervention. Okay, so the goal of intervention development is to operationalize your intervention or your program so that it can be assessed at phase 2 for feasibility, acceptability, efficacy, and then eventually effectiveness. Okay, so what do you need to do at this stage of intervention development? There are many, many decisions that need to be made, and they have to do with decisions in these areas. What are you going to do? So what's the content of the intervention going to be? When are you going to provide the intervention? When in the context of the patient or the family's experience? How much are you going to give of the interventions? This has to do with using the pharmacological research term dose of the intervention, the frequency of it, so how many intervention sessions will there be, over what time period will those take place, that's duration, where will they take place, how. Nowadays used to be that most intervention programs were provided face-to-face using supplemental reading materials or brochures, this kind of thing. Now many people are talking and moving into the area of interventions. These are very common now, and lots of people are seeking to develop such things. Who will provide the intervention? Will it be a nurse? Will it be another professional? Will it be a team of people? So there are many decisions to be made around that. And who will actually participate in the intervention? So, for example, some of Sylvie's students have delivered interventions or hope to deliver their intervention program to the family, not necessarily just the individual patient. And that becomes obviously more complex for reasons I'm sure you're aware of. Okay, so in the past, my first clinical trial experience was when I was a new master's grad, and that was back in the 90s. And what we did then was we had an idea, let's go with it. So you just threw together an intervention. You thought, okay, let's try that and see if it works in this context. And that was it. So you wrote a grant application, you got the money, and away you went. Very simple, didn't take a lot of time. You didn't know if there was any evidence that it might be effective. You had a guess, you had a hunch, and so, let's try it, see what happens. Nowadays, things are very, very different. We expect that interventions are developed based on evidence. So what do we know, and is there any idea that this might be effective in the context that you're planning it in? We want to use evidence to determine the content of the intervention, the format of the intervention, the timing of the intervention. All of those decisions could be informed by evidence that I just talked about before. There's also this expectation now, I'm sure many of you are aware of, that there is patient engagement in the development of an intervention. In other words, that there's buy-in from the patient population that you're hoping to engage in your intervention, that they're actually going to think that it's useful, that they'll participate in it, that it'll be feasible for them to do so, and all of those things. A pilot study is now a necessary step. In my first clinical trial in the 90s, there was no pilot study. We just got the funding and away we went. Now, there's very little chance, slim to none, that you will actually be funded by a major funding organization without having pilot data that your intervention is feasible and acceptable to participants, clinicians, and whatnot. So only when you've done all of this may you proceed past go in Monopoly and get going with your trial. So things have become much more complicated, much more time-consuming than they used to be in the past, but I think with improved results in terms of generating knowledge for practice. Okay, so here we are in 2016, and now what are we talking about when we're looking at the process of developing an intervention? We're looking at something that's very systematic, that requires complex or comprehensive knowledge of what the evidence is, evidence about the clinical problem that you're seeking to address, and aspects of it that might be amenable to change, because
you may recognize that there's a clinical problem out there that you'd like to do something about, but you need to make sure that it's something that's going to be amenable and that you could, in nursing practice or in nursing context, actually have an effect on. We need to look at theories about the clinical problem and about mechanisms that are associated with the manifestations or bringing about that clinical problem. And we also need to know about the evidence about what might be efficacious in terms of actually including in our intervention that's likely to result in the desired changes that we're seeking to obtain. So that can be looking at evidence from other populations, other bodies of literature other than the one that you're concerned with, to look at what has worked in other contexts with other patient groups. Okay, she's just lit me up. Okay. So the other interesting thing that's gone on is that it involves both deductive and inductive approaches and multiple methods. So we're seeing that both quantitative and qualitative methods are going into this process of intervention development research. And you're going to see that when you hear each of our speakers talk about how they went about developing their intervention. Okay, so if we look at sort of the Bible on intervention development research, and that's by Soraya Sidani at Ryerson and her colleague from the US, Carrie Jo Brayton. They talk about 3 different ways that we can go about developing our intervention: theory-based, empirical, and experiential. And I'll just briefly highlight each of these in turn. So theory-based is the first one. And in this situation, there's some middle range, usually typically, middle range theory out there that you know of that addresses the clinical problem that you're interested in. It explains what the problem is, what brings about this problem, what are the factors that are explaining or predicting it, what are the consequences of it, and the relationship of the problem to the kinds of outcomes that you might be interested in. Other theories that might exist, but there aren't a lot of these, are practice or prescriptive theories that might help you determine what the components of the intervention are, what would be the mode of delivery that you should use, what are the dose, frequency, duration that might result in the desired effects that you're looking for. So each of the approaches that one can use has pros and cons. So what are the pros of the theoretical approach? First of all, they're great at telling you what's important to target, because there's a theoretical framework out there, and it's going to tell you, okay, if I target this and try to enhance that, then that's likely to result in better outcome. There is evidence that interventions that are based on theory are actually more likely to be effective than those that are not based on theory. So that's really important. You're sort of upping your chances of having an effective intervention if it's theory-based. The cons are, is the theory comprehensive, and is it capturing everything that you should be looking at in the context that you're considering? And not all theories are empirically supported. So you may have a theoretical formulation that isn't based on evidence, therefore, you might be in the wrong place in terms of what you're going to focus on. And it may not be the best fit. So I see this sometimes when I look at projects that are based on theory. People feel they need to have a theory, and you know what happens. It's forced, it doesn't really fit, it looks bad, and it ends up being, in the end, a mistake because it just doesn't work. So those are the pros and cons of theory-based approach. Move on to the empirical approach. So this is where, obviously, you rely on the evidence that's out there. What evidence do you have about the problem and interventions? This is usually based on, if you're lucky, a review of the evidence, somebody's systematic review out there, meta-analysis, or the results of, accumulation of individual studies that you may have reviewed. That could be correlational, longitudinal, other single trials. So you look to the evidence, and that's what helps you make the decisions about what to include in your intervention and how to go about providing that intervention. The pros here are obviously that it's grounded in evidence, so likely to be a good bet. Cons are you're not engaging patients, you're just using what we know from the evidence, the literature that's out there, from our knowledge, and you don't know if it's going to be what you have planned. It might be, the evidence may be there, but is it feasible and is it acceptable?
Okay, and so the third and the last approach that one might use is called experiential. And this is where you actually are engaging patients, clinicians, families in looking at what do they think might be a useful intervention to help address the clinical problem. So people do this in a number of different ways. They can use focus groups, for example, to ask participants to identify what shapes or influences the clinical problem of interest, how that could be modified, what could be done to improve that for them. So it's actually going to the participants in a focus group format, or to the target population actually, and finding out what it is they think could help improve the clinical problem. The other thing that's done is a large-scale survey. They're doing this a lot in the UK right now, where they conduct a large, survey by survey bodies like, Environics or something like this, and they actually go out and survey the population around what might help if they tried this or that, for example, to increase breastfeeding rates in the UK. So surveying the population at large and finding out, if we did this, if we did that, would you find that to be acceptable, feasible in your context to help you improve whatever it is that you're interested in. Another aspect of this is often involves doing a pretest. So in other words, once you've got kind of a skeleton of your intervention developed, you actually go out there and try it on a few people and get feedback from them. So it's a pilot of your pilot, I call it. So the advantage here is that you've got something that's going to be highly acceptable and feasible in the context of whatever it is that you're doing, because it's coming from the potential participants or target group that you're hoping to include in your study. The downside is that a lot of time is required to go about this step and to seek these opinions and this input from from the participants, the population of interest. And if you only use a small number of participants, then you could be biasing your results towards their individual opinions and not those of the larger group, perhaps. So that, in a nutshell, is sort of the pros and cons of the three different approaches that you might use. So what currently now is recommended by Sidani and Braden and others is more of a combined effect, combining some or all of these in developing your intervention. What they're suggesting here is that there's a stepwise approach that seems to work best in many contexts, may or may not work in your own particular context, however. So step one is to start with the theory, if you can find one, because that's often the problem. I don't have theories in my particular area of research that I can rely on. Others do, and you'll see that. So start with the theory base, then look at the evidence and see what is there and how that fits with the theory. And then include an experiential component where you actually go to the target audience and say, okay, this is what the evidence and the theory shows us. What do you think of that? How might that work? So that's the last and the final step before then moving on to piloting your intervention. Okay. So going back to Whitmore and Gray, you can see here sort of a schema of their sort of idea of how one goes about coming up with or developing an intervention. And they're talking about three major components feeding into intervention development and refinement. And those are scientific knowledge. We've talked about that, so that's pretty consistent with what Sidani and Braden have proposed. Knowledge of the participant perspective, so that's the experiential component that we talked about. And the other thing is clinical knowledge. So your own knowledge as a clinician or that of clinicians and what they bring to the table. And it's just another variation on experiential knowledge, but rather from the patient point of view. You're then getting it from the point of view of the clinicians who may actually be eventually operationalizing your intervention. So those are the different perspectives that Whitmore and Gray suggest need to be taken into consideration, quite consistent with Sidani and Braden's notions too. Okay, I think everybody, you'd have to have been living under a rock in the last few years, and if you didn't know this, that CIHR is advocating patient-oriented research. And so this is, their notions, and so this is dovetailing very nicely into
the experiential component of intervention development. Okay, how are we doing time-wise? Oh, okay. Pas de question, sorry. So Christine is now going to share with you the development of her intervention in the area of mental health. Yeah. Merci. Alors, on va passer en français pour cette présentation-là, pour que ça soit plus facile pour moi de vous l'expliquer. Il est en fonction. Je suis plus à mute. Est-ce que vous entendez? Là, ça fonctionne. Donc, l'intervention que je vais vous présenter, que le processus, c'est pour développer une intervention en ligne pour les endeuillés par suicide, pour favoriser leur croissance post-traumatique. Donc, le problème qui était présenté, c'est que les endeuillés par suicide, c'est une population qui est à risque au niveau de la dépression, de l'anxiété, du syndrome de stress post-traumatique, vont eux-mêmes aussi avoir des idées suicidaires. Et le concept de croissance post-traumatique pourrait aider à comprendre, à aider à les soutenir dans leur processus. Donc, pour le développement de l'intervention, ce que j'ai utilisé, il n'y a pas de théorie qui existait à ce moment, qui existe pour les endeuillés nécessairement par suicide. Donc, ce qui a été utilisé, c'est une approche empirique tout d'abord. Donc, d'aller voir dans la littérature ce qui est écrit par rapport aux interventions pour les endeuillés, ce qui est écrit aussi en termes d'intervention pour soutenir la croissance post-traumatique. Et il y a l'approche expérientielle qui s'en vient d'aller rencontrer des endeuillés pour savoir auprès d'eux qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait les aider, ainsi qu'auprès de cliniciens, à savoir d'intervenants qui interviennent auprès d'eux pour savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans leur réalité, parce que c'est souvent dans un contexte plus communautaire où tout ça, les interventions auprès des endeuillés. Les méthodes qui vont être utilisées qui sont utilisées pour le développement de l'intervention, c'est auprès des endeuillés, compte tenu que c'est un sujet qui peut être un peu plus aride pour eux, ça peut être plus difficile d'en parler en groupe. À ce moment-là, ça va être des entrevues qui vont être semi-structurées avec des endeuillés. S'ils veulent, quand c'est des membres d'une même famille ou des proches, on pourrait les rencontrer en petits groupes, mais sinon, c'est individuel. Et pour les professionnels, à ce moment-là, ça serait des focus group pour que l'on puisse discuter en groupe de 7 à 10 professionnels, à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de l'intervention qui vont leur être présentées. Les principaux défis qui ont été rencontrés dans ce développement d'intervention-là, c'est tout d'abord le recrutement des endeuillés, parce que, quoi qu'il y en a quand même un bon nombre, ça reste que c'est pas écrit dans le front de personnes qui sont endeuillées par suicide. Donc, puis où on peut aller les recruter, il n'y a pas c'est pas une population captive, ils sont pas à l'hôpital, je peux pas aller sur une unité pour les recruter. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile. Aussi d'identifier, c'est qui la population cible, parce que c'est pas parce que tu es nécessairement endeuillé par suicide que tu auras besoin d'intervention. Donc, c'est qui qu'on va cibler comme population. Et d'identifier aussi les interventions qui existent sur lesquelles on peut bâtir, parce qu'actuellement, c'est difficile de savoir ce qui existe à travers le Québec. Chacun fait comme il pense à travers le Québec. Donc, c'est de savoir ce qui se fait. Et il n'y a rien de bâti sur quelque chose d'empirique. On le fait parce que ça marche, parce que ça fonctionne. Et donc, d'aller trouver une intervention qui pourrait fonctionner, c'était pas nécessairement évident. Ce qu'on a regardé pour pallier à ça, c'est d'aller voir au niveau avec d'autres populations. Donc, la croissance post-traumatique a été utilisée avec les gens atteints de cancer, avec les vétérans. Donc, on va aller voir avec ces populations-là quelle intervention qui fonctionne, puis essayer à ce moment-là de voir est-ce que ça pourrait s'appliquer avec les endeuillés par suicide. Et les leçons qui ont été apprises de tout ça, c'est de penser aussi en termes de faisabilité avec les études futures. Moi, à la base, au doctorat, l'intérêt était auprès des endeuillés par le suicide d'adolescents, mais on s'est rendu compte qu'au niveau de faisabilité, si après ça, on va aller plus loin, de juste choisir cette population d'endeuillés par suicide d'adolescents, ça nous restreignait trop. Donc, au niveau de la faisabilité, après, ça pourrait être difficile. Et de toujours travailler en équipe avec la population qui est à l'étude était aidant aussi. Donc, juste pour avoir une idée de la ligne de temps, actuellement, après 2 ans, on est finalement arrivé après l'éthique. Donc, on va pouvoir commencer au niveau du recrutement. Mais toute l'identification du problème, la littérature, la revue de la littérature, ça a été les étapes qui ont été longues à faire. Et là, on va être rendu à la collecte des données pour essayer d'identifier l'intervention, l'adapter. Et l'intervention qui va être présentée aux endeuillés, c'est une intervention qui a été développée auprès principalement de gens qui avaient un cancer. Et ce qui va être fait, c'est une intervention qui est faite en ligne. C'est une thérapie cognitive basée sur la cognitive behaviorale. Et c'est juste en ligne. Il y a un intervenant qui est à l'extérieur et les gens reçoivent un courriel
qui leur donne en premier temps une psychothérapie sur c'est quoi les différentes étapes de l'intervention. Donc, au moment de la première étape, où là, ils doivent écrire un journal sur, le plus possible, rapporter l'événement traumatique qui a été vécu avec tous les sens, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont senti, qu'est-ce qu'ils ont pensé et tout ça. Il va y avoir une partie psychothérapeutique ou psychoéducative où on va leur apprendre un peu à quoi ça va servir cette étape-là. Et ensuite, on leur demande un devoir de narration où ils vont écrire. Ils vont avoir un feedback du thérapeute à ce moment-là aussi. Il y a 3 étapes. Donc, il y a la première étape où on parle du traumatisme qui a été vécu. La deuxième étape où là, on écrit une lettre à quelqu'un qui aurait une lettre imaginaire à quelqu'un qui vivrait cette situation-là. Et on essaye de faire ressortir les points positifs qui pourraient ressortir. Des fois, c'est difficile pour eux d'admettre les points positifs qui arrivent pour eux, mais pour encourager quelqu'un, des fois, ça peut être plus évident de faire ressortir les points positifs qui pourraient survenir de cette situation-là. Donc, ça peut être une façon de les aider. Et la troisième étape, c'est d'essayer d'écrire une lettre dite d'adieu au traumatisme, de laisser aller le traumatisme. De la façon que c'était structuré à la base, cette intervention-là se faisait quelques mois après l'expérience traumatique, durait sur une longueur de 5 semaines, se faisait à la maison, par courriel, seulement en ligne. Ceux qui pouvaient donner l'intervention, soit des infirmières ou d'autres professionnels habilités, et qui participaient, dans notre cas, ça va être les endeuillés par suicide. Je crois qu'on va avoir beaucoup de discussions à savoir sur la longueur de l'intervention. À mon avis, 5 semaines va peut-être être court pour les endeuillés par suicide, ça va être à voir. Le temps aussi entre le moment du suicide et le temps où ils reçoivent l'intervention, ça va peut-être varier aussi. C'est ça que je vais aller voir avec eux. J'ai eu aussi de la rétroaction à savoir par rapport à, déjà auprès de collègues là, aux crises qui me disaient, ben tu veux faire par juste en email puis online, mais qu'est-ce que tu fais quand tu considères que 40% de la population peut être analphabète fonctionnel? Comment tu vas leur faire écrire? Fait que ça va être des questionnements à voir avec notre population, avec les professionnels, est-ce qu'ils pensent que c'est faisable? Puis dans un contexte où les endeuillés sont aussi plus à risque de suicide, est-ce qu'on aurait besoin d'un filet de sécurité? Comme là, vu qu'ils ne sont pas en contact direct avec le professionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait penser en ces termes-là? Fait que c'est déjà des questions qui ont été suscitées par d'autres collègues, mais que je vais aller valider avec les cliniciens et les endeuillés. Merci. Oh, j'ai du temps pour les questions. J'ai été assez rapide. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce développement d'intervention-là. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle pour débuter? Oui. Analphabète fonctionnel, là, il faudrait que j'aille voir la vraie référence, mais il y a environ 40% de la population qui pourrait être analphabète fonctionnel. Donc, ils peuvent se débrouiller, mais de là à aller écrire sur leur vécu, puis d'être assez à l'aise pour tout verbaliser par écrit, ça pourrait peut-être être difficile pour eux. Fait que ça va être de voir qu'est-ce que les gens vont me dire, mais peut-être qu'il va falloir penser aussi à une autre modalité, soit par Skype, ou il pourrait y avoir une autre façon aussi d'avoir cette intervention-là, parce que sinon, ça pourrait nous limiter en termes de clientèle qui pourrait recevoir l'intervention. Oui. D'autres questions dans la salle ici? Donc, je vais m'adresser au site. Peut-être, je peux proposer l'Université du Québec à Trois-Rivières. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vois non. OK, parfait. À McGill, Mélanie, est-ce que tu es toujours avec nous? On a Laval aussi. Je vous vois dans le bas de l'écran. Est-ce que vous avez des questions? Pas le rouge. Pas des questions. C'est bon, vous avez... Excellent. Ah? Oh, je crois. On a un nouveau site qui s'est ajouté à nous. Je crois que c'est le site du Brésil. Est-ce que c'est bien ça? Ils sont tous ravis d'avoir réussi de connecter pour la joie au prix. Vous avez réussi. Bon, bravo. Bienvenue parmi nous. Est-ce que vous avez eu la chance de voir le début de la présentation? Non, ils ne l'ont pas vu. Ils viennent d'être connectés, ils ont perdu les deux conférences. OK. Donc, ils viennent tout juste de joindre à nous, c'est ça? Oui, oui. Oh, bienvenue.
Donc, on a encore deux belles conférencières pour poursuivre la conférence. Et ce qu'on a précisé au départ, c'est que s'il nous reste du temps à la fin de chacune des conférencières, on ouvre la possibilité d'adresser des questions. Sinon, ça va aller tout simplement à la fin de la conférence. Donc, je vais inviter Melanie Bérubé à poursuivre avec nous. Alors bonjour, je vais présenter en français également. Alors, je viens vous présenter le développement de mon intervention qui s'appelle IPAC e-Trauma, donc Intervention to Prevent Acute to Chronic Pain Transition and Extremity Trauma. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet en particulier? Donc, en intervenant, en tournant les patients quotidiennement avec trauma orthopédique, en fait, je me suis rendu compte que la douleur était, oui, il y avait plusieurs patients qui avaient de la douleur et que c'était quand même un obstacle important à leur rétablissement et participation dans leurs soins, physiothérapie, etc. Et en faisant des lectures, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quand même plusieurs patients chez qui la douleur aiguë devient chronique, donc jusqu'à 86% des patients avec trauma orthopédique. Alors, on peut se douter que si ça ralentit la récupération, le rétablissement des patients en fait en aigu, on peut avoir aussi le même résultat à plus long terme. Et c'est un problème assez complexe, la transition de la douleur aiguë à chronique, c'est biopsychosocial, donc il y a plusieurs facteurs de risque impliqués, dont des facteurs démographiques, le fait d'être une femme, le fait d'être âgé, un statut socio-économique faible, et ensuite de ça, il y a plusieurs facteurs modifiables, comme la catastrophisation de la douleur, le fait d'avoir peur, de bouger, l'anxiété, et il y a des facteurs aussi protectifs, donc l'auto-efficacité et l'acceptation de la douleur. Donc, les approches utilisées pour développer le premier squelette de l'intervention, en fait, j'ai utilisé une approche empirique. Des études longitudinales et des revues systématiques sur les facteurs de risque et les facteurs de protection de la douleur chronique. Également des revues systématiques sur les interventions en douleur chronique, et il y a quelques essais randomisés en douleur aiguë sur les interventions préventives plus spécifiquement. Et bien sûr, j'ai utilisé l'approche de Sidani et Braden, dont on ne parle pas nécessairement des connaissances cliniques, mais bien sûr, j'ai utilisé les connaissances cliniques, connaissant très bien cette clientèle. Alors, quand initier l'intervention, en fonction de leur état, je dirais, c'est quand même quand ils ont des traumas orthopédiques majeurs, souvent aussi se cognent la tête, trauma crânien léger, faisant en sorte qu'ils ne sont pas toujours réceptifs rapidement à une intervention où on va faire, par exemple, de l'enseignement aux patients. Bien sûr, ça a influencé aussi le contenu et l'ordre dans lequel donner le contenu. Donc, on ne parle pas nécessairement du retour aux activités avant d'avoir adressé la cryothérapie, par exemple, et l'utilisation adéquate de la médication. Ensuite, c'était la première phase de mon étude. Alors, je suis allée avec une méthode expérientielle où j'ai rencontré les cliniciens avec un squelette de l'intervention. Les cliniciens de l'équipe interdisciplinaire impliquée auprès des patients et de 3 centres de trauma différents. Alors, j'ai utilisé un questionnaire qui a été développé par Sidani et Braden, donc le Treatment Acceptability and Preference Questionnaire. Suite à l'analyse des données dans ce questionnaire, il y a eu un focus group avec les différents intervenants, incluant bien sûr des infirmières et des chirurgiens orthopédistes,
physiothérapeute, médecin de famille spécialisé en soulagement de la douleur, Dr. Ward à McGill, et donc plusieurs infirmières de l'unité de soins clinique d'orthopédie également. Ensuite, j'ai fait un pré-test de l'intervention, donc auprès de 6 patients qui ont eu à répondre au même questionnaire que les cliniciens tout au long de l'intervention. Donc, les défis en lien avec le développement de l'intervention, la clientèle de trauma est très hétérogène. Donc, contrairement, par exemple, aux patients en chirurgie cardiaque qui arrivent, qui ont une incision, sternotomie, arthroplastie, toujours la même chose. Donc, alors, on a des patients trauma qui vont avoir plusieurs os fracturés parfois. Des fois, c'est juste un os qui est fracturé, attelle, pas d'attelle, fixateur externe, pas de fixateur externe, mise en charge immédiatement après la chirurgie. Des fois, ça va jusqu'à 3 mois. Donc, faisant en sorte que ce n'était pas nécessairement facile d'avoir une recette pour chacun d'entre eux. Donc, il fallait quand même être flexible dans l'application de l'intervention et dans le développement de l'intervention, en fait. Ensuite, il fallait tenir compte de la durée de séjour des patients, qui est de plus en plus courte. Donc ici, pour les traumas orthopédiques graves, c'est 10 jours, mais là, on a une tendance à rapatrier rapidement les patients dans leur centre référent, une fois qu'on a fait notre travail. Alors, les durées de séjour sont de plus en plus courtes pour pouvoir intervenir en milieu de trauma tertiaire et secondaire. Ensuite, prendre connaissance de où sont transférés ces patients. Donc, des fois, ils s'en vont direct à la maison s'ils sont jeunes et qui ont un bon réseau social. Des fois, il faut qu'il y ait en réadaptation. Et des fois, c'est en centre hospitalier régional. Donc, tout ça complexifie, bien sûr, quand on va donner les sessions, comment on va s'y prendre pour pouvoir les rejoindre. Les solutions, alors, c'était d'établir vraiment un plan flexible pour donner l'intervention, de consulter les cliniciens à travers, oui, je les ai rencontrés avec, dans un format recherche avec un questionnaire et focus group, mais même avant, là, pour savoir quand est-ce qu'ils reviennent à la clinique d'orthopédie, parce que j'intervenais un petit peu moins dans mes fonctions dans ce secteur-là, donc pour avoir une bonne idée. Et bien sûr, le pré-test d'intervention, même si c'était seulement auprès de 6 patients, ça a été très riche en termes d'informations, à savoir quand j'allais débuter avec mes 60 patients, que finalement, je n'aurais pas de mauvaises surprises au cours du processus. Donc, leçon apprise, c'est vraiment de voir le développement d'intervention comme un travail continu, un travail d'amélioration continue. Ça, c'est devenu un peu ma citation préférée. Donc, la science, finalement, c'est vraiment un raffinement de la pensée de façon continue. Et pour finalement développer le contenu et la structure de l'intervention, j'ai utilisé les différents, la terminologie de Sidani et Braden. Donc, le but ultime, c'est de prévenir la transition de la douleur aiguë à chronique à 6 mois post-blessure. Donc, je les suis pendant 6 mois, les patients. Et les buts immédiats, c'est vraiment de travailler sur les facteurs de risque modifiables et les facteurs de protection, donc l'auto-efficacité, l'acceptation de la douleur, le fait que c'est difficile d'avoir une douleur à 0 sur 10. Il faut vivre avec la douleur résiduelle qui peut s'installer. Les composants, donc les composantes biopsychosociales de la douleur, donc les patients sont rencontrés, ça leur est expliqué que finalement l'anxiété peut contribuer à la douleur, par exemple, que ce n'est pas juste un phénomène physique. Donc rapidement, dans le processus, c'est enseigné aux patients. Ensuite, les stratégies pharmacologiques, non pharmacologiques. Donc, c'est sûr, suite à une blessure orthopédique, la cryothérapie doit entrer en ligne de compte très, très rapidement. Hein, ça l'enfle et on sait que l'inflammation, ça génère de la douleur. Ensuite,
les exercices de respiration profonde, je dirais, c'est surtout utilisé, on leur enseigne particulièrement avant une mobilisation, parce que souvent, ils ont peur de bouger, sont tout crispés. Donc, le fait de leur apprendre de respirer profondément avant de leur dire, OK, là, c'est le temps de la mobilisation, aller en physiothérapie, donc ça peut leur être aidant à ce moment-là. Ensuite, l'hygiène du sommeil, qui fait partie des stratégies de promotion de la santé, le fait de rester actif le plus possible, de se fixer des petits objectifs pour retourner à leurs activités. Les différentes activités ou les ingrédients actifs de l'intervention. Donc, l'éducation, la relaxation, donc la résolution de problèmes, donc les amener à réfléchir à 5 minutes. Donc, à réfléchir justement quand ils ont des pensées, des émotions négatives, l'effet que ça a sur leur douleur, et plutôt se mettre en mode solution pour essayer de soulager leur douleur. Ensuite, donc, le retour graduel aux activités. Ils ont à se fixer des objectifs. Ils ont fait un suivi à plusieurs reprises sur leurs objectifs de retour aux activités. Et la rétroaction, justement, sur leur capacité à soulager leur douleur, donc autogérer leur douleur et de reprise d'activité. Au niveau de la dose, donc c'est 5 sessions de 15 à 30 minutes qui débutent durant l'hospitalisation. Donc, ce qui est planifié, c'est de débuter 24-48 heures après leur traumatisme. Je dirais que là, dans un contexte de recherche, c'est surtout 48 heures, parce qu'il y a le consentement et questionnaire de base, faisant en sorte que ça ralentit un petit peu le début de l'intervention. Au début, c'était 4 sessions régulières, mais suite à la rencontre des cliniciens, ils ont dit « Oups, c'est peut-être trop long, un peu après le traumatisme », donc on a préféré en donner davantage de sessions plus courtes. Et il y a 2 sessions de renforcement qui sont données à plus long terme jusqu'à 3 mois suite à la blessure. Donc, pour vérifier finalement les apprentissages et renforcer les apprentissages dans la vie quotidienne, souvent si on retourne à la maison, par exemple. Les modes, finalement, dans lesquels je donne l'intervention. Donc, les 3 premières sessions, c'est par web à l'hôpital. Au début, ce n'était pas comme ça dans le pré-test. Par contre, je me suis rendu compte que donner de l'enseignement, des sessions à l'hôpital, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas des belles chambres individuelles. Il y a toutes sortes de bruits. Les patients sont dérangés. J'étais dérangée. Donc là, j'arrive avec un ordinateur, il se branche sur les écouteurs, puis il écoute le tout. C'est très, très facilitant pour le patient et pour celle qui donne l'intervention également, dans un objectif aussi que les infirmières pourront le faire dans le futur. Et ensuite de ça, étant donné que les patients, après, ils s'en vont partout, donc c'est par téléphone ou face à face quand ils reviennent à la clinique d'orthopédie, parce qu'ils reviennent tous là, voir leur chirurgien à peu près à 4 semaines post-trauma. Donc ça, ici, pour l'application, j'ai travaillé avec José Côté, Géraldine Martorella, qui sont sur mon comité de thèse avec Dr. Feeley également. Timeline. Donc, développement de l'intervention, qui le premier squelette en fonction de avec les données empiriques, donc de janvier à août 2015. Ensuite de ça, ça a été l'examen de synthèse avec le premier comité d'éthique qui s'est fait à l'automne l'année dernière. Pour les cliniciens, ça a été très rapide, là, parce que je leur ai dit qu'il fallait effectivement, pour que je puisse entrer dans un deadline acceptable, donc ils ont été très, très facilitants. Alors, pour les rencontrer et faire le focus group. Ensuite, à l'hiver, j'ai raffiné l'intervention à la lumière des commentaires des cliniciens et j'ai passé le 2e comité d'éthique. Ensuite, au printemps, ça a été finalement l'évaluation de l'acceptabilité auprès des patients. Et le raffinement. Et cet été, c'est ça, le raffinement et un 3e comité d'éthique. Puis là, maintenant, je suis en essai randomisé pilote pour la 2e phase du projet. Donc, où le recrutement, je viendrai terminer en juin 2017. Donc, merci. Ah, OK.
OK. On a 2 minutes pour des questions. Donc, je vais commencer comme tantôt dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ici? Non? Je m'adresse au site. Est-ce qu'il y a un site en particulier qui a des questions pour Mélanie? Oui, Laval, je vois une main qui... Oui. Je voulais savoir, Mélanie, si l'outil que tu avais utilisé de Sidonie Braden pour évaluer l'intervention, si elle est disponible en français et si elle est déjà disponible sur les réseaux. En fait, moi, j'ai utilisé, non, il n'est pas disponible en français, mais c'est que j'ai utilisé, c'est Céline Gélina, là, qui est ma superviseure. Elle avait déjà utilisé, là, puis elle avait fait une traduction. Donc, j'ai utilisé finalement, l'outil traduit par Dr. Gélina et adapté aussi en fonction, parce que l'outil doit être adapté en fonction du contenu de notre intervention, là. On doit poser des questions spécifiques en lien avec notre intervention. OK. Merci. D'autres questions? Trois-Rivières? Non? Parfait. Puis au Brésil, est-ce que vous avez des questions? Not right now, thank you. Parfait. Merci. Puis reste McGill? Je sais pas si... Non, on ne voit pas. Hein. Bon, bien, merci. On va laisser la place à Sylvie pour poursuivre la conférence. Bon après-midi. Il me fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de présenter l'une de nos interventions que nous avons développées pour les proches aidants. Le reste de ma présentation va se faire en anglais. So I'm happy to be here this afternoon and have the opportunity to present our self-directed coping skills intervention that we develop for caregivers of patients with cancer. The issue that we were trying to target is lack of formal support and training for informal caregivers. So when I refer to caregivers throughout my presentation today, I do mean unpaid caregivers, so family members and spouses. Caregivers have always been involved in patients' cancer care, but within the current cost containment climate, they're involved in health and illness management tasks that were once performed by nurses. And they often go home with very little participation in services or accessing services that would provide them with the knowledge and skills that they need to get through those management tasks in a way that's efficient. So to develop the intervention, we relied on empirical, theoretical-based, clinical knowledge, and experiential. I was very lucky when I joined my group in Australia where I did my postdoctoral studies. They had embarked upon a longitudinal survey study of 547 caregivers, surveying them over the first 5 years post-patient diagnosis. So they surveyed them at 6 months, 1 year, 2 years, 3.5 years, and 5 years. I came in at the end of the 2-year data collection time point, and that was my postdoctoral study, analyzing what are their needs for support, what are some predictors that are amenable to change for their anxiety, their depression, and quality of life. And we noticed that caregivers experience particularly high anxiety in the early stages post-diagnosis, and there's a significant decrease over time. That was a change in our thinking. We initially thought that we would target the survivorship phase for caregivers, but looking at that data, we noticed we needed something implemented early on that would be sustainable across years for caregivers. And we noticed that a lot of the predictors were related to coping skills and also social support. So particularly if caregivers did not feel that they had emotion-focused coping skills and some of the problem-focused coping skills that they needed, their anxiety, depression was higher, as well as low emotional and informational support. I was very lucky also. It was 2009 at that point in time, and a meta-analysis was published by a group in the United States on caregiver intervention for patients with cancer. And this meta-analysis was key in terms of identifying potential active ingredients of the intervention. And that meta-analysis actually corroborated our findings by saying that skills training was the key active ingredient that made some of these interventions particularly efficacious.
And we conducted our own systematic review in terms of unmet needs for support of caregivers. And again, that corroborated the need for skills training. So knowing that we were focusing on coping skills, our primary theory that we chose was Lazarus and Folksman's stress and coping theory, really trying to define how we think our intervention would work, what are the mechanism of action based on this theory. We knew we wanted to target the caregiver, but we also at that time came across a dyadic coping theory. And so that theory would state that you not only intervene on the caregiver, but also on the patient. The coping that happens, patient's coping affects caregivers' coping affects patients' coping, and vice versa. For both of these studies, there were already 5 studies that, for both of these theories, there were already 5 studies showing that they accounted for about 60% of the variance in caregivers' anxiety. So we knew that these theories were supported by studies, and we were on the right track with them. We also chose the social cognitive theory just to guide our approach to learning, and particularly targeting self-efficacy. Clinical knowledge, so we knew from an empirical base this made sense. We also knew from a theoretical base this made sense. Then we turned towards our group of clinicians at the hospital where I was, pitching our idea. This is where we're thinking of going with caregivers. Is this relevant? Do you see this also in your practice? There was a good match between what we brought to them and what they were seeing in their practice. So very early on, we started talking with them in terms of what were the coping skills that we should be communicating. We knew from an empirical and theoretical basis. They validated that from a clinical perspective. Once we got all of that together, we started packaging our intervention and developing some skills. So coping together is very problem-based. So if this is what you're facing as a caregiver, try this. It doesn't repeat what is cancer. It doesn't repeat what is treatment. There were already booklets out there produced by the Cancer Council in Australia, here in Canada, produced by the Canadian Cancer Society. So very much the skills training. But we didn't know really if caregivers would use it, would be willing to use it. So that's when we turned towards our pre-testing. We did 35 interviews with patients and their caregivers to validate 2 main assumptions of our intervention. 1 is skills training hitting the mark for you. 2, would you be willing to use it together? For us, it was very important that it be a dyadic intervention, but is this what patients and caregivers were telling us? So as you can see, the methods used were quite wide, and actually it's not there in terms of lesson learned, but I think having a team of experts around you to be able to, that are experts within these methods, so longitudinal studies, systematic review, qualitative studies, then our pilot, then our large RCT. We did come across a number of challenges, recruitment being the main one. We designed a self-directed intervention because we knew from the meta-analysis that a lot of caregiver interventions were developed. They had 6 sessions, involved a multidisciplinary team of experts. But when the study ended, guess what? The intervention ended. So for us from the get-go, it was very important that it's sustainable at low cost. But a self-directed intervention, whether it's booklet-based or e-health, does raise barriers in terms of adherence and potentially even fidelity of the intervention. So that was definitely something we had to work on, as well as how we present the information. It didn't matter really the content. That's another thing that we learned. It was all about how it's presented to the participants. Is it accessible? You can really address one of their needs, but if it wasn't presented in a way that was palatable, usable, forget it. It was like thanks, but no thanks. Solutions, strong partnerships, paying attention to how adults learn. Which domain of learning are you targeting? We were targeting cognitive, affective, psychomotor skills. And at which level of complexity do they really need to learn these skills to be able to be proficient in their role? So those were all some of the challenges and lessons that we learned throughout developing Coping Together. And I guess just to match what Nancy said in terms of taking time to do your pilot. Sometimes you start doing your pilot, but there's an opportunity for funding for a larger trial, and that's what happened to us. We applied. We weren't finished our pilot. We did get the money for the larger trial from CIHR's equivalent in Australia, and it's always that push and pull between getting funded but then waiting. In an ideal world, I think we should have waited because I think the larger pilot would have looked a bit different. In terms of phases,
We started in 2009 for pre-testing of Coping Together. Are people willing to use this? Then we embarked upon our pilot in 2010, our large randomized control trial in 2011. We're just concluding it now. But since I'm back in Canada trying to move this intervention forward, we just received funding from Prostate Cancer Canada to adapt it online, and actually also recently received funding from RRISIQ to adapt it to caregivers of patients with advanced cancer. So I feel for phase 4 and 5 thereafter, but I feel we're just getting back to the beginning of phase 1, embarking in another 6 to 7 years of development, or 5, I mean, maybe exaggerating a little bit. And for our online, though, we even enhanced our engagement with caregivers. We actually have caregivers, it's almost pre-testing the pre-testing. Nancy was talking about the pre-testing of your pilot. We're actually even now pre-testing the pre-test, where we have 4 caregivers looking at the modules that we've developed for our online intervention before we even get in the pre-testing. This slide, I'm not going to go over it. This is just to show it's quite overwhelming, but it was overwhelming to us as well. These are our findings from our pre-testing. All of the barriers that our caregivers identified when we sent it out, but also all the strategies and solutions. Without that pre-testing, I think we would have been dead in the water. This is my last slide. So in terms of decisions that needed to be made, so what should be done? So we knew from the beginning, well, from our empirical data, that we wanted to target coping and illness self-management skills training. We also knew that we had to do some normalization. When we initially thought we would target the survivorship phase because services decrease, and that was our assumption as a research team, but we changed that. We put it in the acute post-diagnosis phase. How much self-directed approach was what we chose for sustainability and cost effectiveness issue mentioned previously, but we did provide a weekly phone call for 8 weeks, not to provide counseling, just to see how they were going. Where? Well, it really depends on the dyad, mainly in their home. How we use a multimodal approach to target caregivers' preferred learning styles. So the core component was definitely a booklet, but a lot of people would tell us, I'm stressed, I don't have a lot of time. So what we did is that for each booklet, some of the key points, we presented it in a DVD that was actually delivered by clinicians that they would potentially see in the hospitals. So those clinicians, we developed this DVD with them, snippets of 3-5 minutes, saying why this was important, why were some skills important. We also had role plays on those DVDs so that caregivers could see other caregivers implementing these skills. A CD, we also had an online repository of all the materials so people can have access to the information when and where they want it the most. And we had a monthly newsletter. And this was an idea that we got from the pre-testing from caregivers. So they said the booklets, you know, we look at it initially when we receive them, then they go on the side and we never use them anymore. So we need a reminder, and I think this has to do with the self-directed approach. So we would send them monthly newsletters featuring key aspects of the booklet we thought would match some of their challenges. We knew from our pre-testing, from our longitudinal study, what's the typical caregiver trajectory, if you want. So we were able to target our newsletter accordingly. Who will provide it? It is a self-directed, but it is meant to be distributed by nurses and healthcare professionals. Actually, we have a lot of nurses telling us now that they want the intervention because it gives them the skills that they need to intervene with caregivers, because nurses often feel ill-equipped to be able to support caregivers. Who will be participating? The patient with cancer and their caregivers. And since then, there's been more and more research showing that if you intervene on caregivers and the patient, interventions are more efficacious than if you intervene only on the caregiver. So that's our intervention. On a le temps pour une question peut-être? 2. Bon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Oui? C'est peut-être une question plus large qui s'adresserait... Juste un instant, il y a quelqu'un qui pose une question dans la salle ici, pardon. Je vais revenir à vous tout de suite après. Oui, oui. Just if you could elaborate a little bit on the interventions that you did with the patients.
So we didn't intervene directly with the patient. It's just in terms of the skill to be, or the problem or the issue to be addressed. In terms of the implementation of the skill, it always involved both the patient and the caregiver. So if it was in symptom management, some of the strategies, non-pharmacological strategies that we would propose was mainly for the patient, but also how can the caregiver be involved. Some booklets we had was about communication skills. So again, most of the activities, the worksheets were meant for both the patient and the caregiver to work on together. Okay. So it was in that sense that it was really, in that sense, also the caregiver was always the spouse. So it was really a couple-based intervention. Okay, thank you. For that version, yes. Merci. Je m'adresse maintenant au site extérieur qui avait une question. Sherbrooke, oui, allez-y. Oui, je voudrais vraiment remercier tous les panélistes qui sont venus présenter. C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, ma question pourrait s'adresser à toutes les conférencières. Je me demandais où est la place des recherches participatives, de recherche-action ou d'évaluation constructiviste dans le cadre du développement d'une intervention en soins infirmiers. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou... Moi, j'allais pas... I'm going to answer in French, though, for that. In English, I mean, sorry, si c'est correct. La personne disparaît, est-ce que c'est la personne qui était... Non, c'est ça, faut que tu me okay. J'aime mieux savoir à qui que je parle. Donc, nous, on ne l'a pas utilisé comme approche, mais je pense que ça a quand même sa place, surtout avec l'emphase mise on the patient education. I think patient education and a lot of the PAR principles really match that approach. But I think, Melanie, you wanted to add... Christine, excuse-moi, faut que j'appelle tout le temps, Melanie. Ce que je peux dire, moi, j'ai vraiment utilisé l'approche j'utilise vraiment l'approche participative dans le sens que dès le départ, les endeuillés sont inclus, même dans le développement du protocole pour le soumettre au comité d'éthique. J'ai un endeuillé d'inclus dans le comité pour soumettre le protocole. J'ai aussi un professionnel, un clinicien qui travaille chez Suicide Action Montréal, qui travaille dans un organisme, qui peut venir regarder dès le départ tout le protocole pour le soumettre au comité d'éthique. Et tout au long, ils vont participer, autant quand on va arriver à la collecte des données. C'est pas eux qui vont aller faire les entrevues, mais ils vont participer quand ça va venir le temps de l'analyse et tout ça. Donc, à tous les moments, ils sont impliqués pour justement amener leur vision, leur input pour que ça soit le plus possible adapté aux besoins des cliniciens, mais aussi aux besoins des endeuillés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Dans le cadre de votre devis, de votre méthode, est-ce que vous avez vraiment pris une méthode de recherche-action particulière, ou bien vous avez dit c'est une recherche participative parce que les gens participent, parce qu'ils deviennent des co-chercheurs? Comment on intègre une méthode comme ça? Moi, ça n'a pas été clairement une approche de recherche-action parce que le projet a été vraiment plus développé dans une approche de développement de l'intervention, mais avec un partenariat avec ça a été plus un devis de développement d'intervention avec partenariat qu'un devis de recherche-action. OK. Donc, ma question, c'était comment, si on veut aller avec un devis de recherche-action, comment on intègre ça dans la méthode de SIBA et... Peut-être l'experte. Oui. On a juste une autre petite session. On va je vous coupe ça assez vite, madame. Pas de problème. Il y a juste Dr. Feeley va vous présenter un autre développement d'intervention, puis après, elle va pouvoir répondre à votre question à ce moment-là. C'est bon? Parfait, merci. Oui. Okay, so I just want to point out, I'm not going to go through all of mine. You have the slides. I'm just going to make a few points. Of note, I think it's important for you to realize that we deliberately ordered the presentations in a certain sequence. Christine's, to start with, is at the earliest stages. She's still in the early stages of developing the intervention. Melanie has completed now her intervention development phase since we first did this earlier this year, and is now moving on to the pilot phase 2 work.
So you see an example of a recently completed phase 1 and what she's been able to accomplish and how many times she had to go through ethics to get to where she is. 3. I think that's important to note. And then Sylvie has described for you hers, which has been ongoing for 7 years now. And that's not unusual. And I think it's important for people to keep in mind that these are not exactly studies, but more like a program of research or a large piece of a program of research, and how she's moved from phase 1 through phase 2 and now phase 3. And hopefully you're going to get to an effectiveness trial. With my example, which I'm not going to talk about for more than 2 minutes, it's the more mature. It's past the clinical trial phase, so went through phase 1, phase 2, phase 3, and the trial showed that there were no differences between my intervention and control, so it died after that. So just to give you an example of one that's finished, I'm not going to talk about my intervention so much and the development of it, other than to see that you can see from this. This is an older. This happened quite a while ago now, so you'll see that things are less systematic, perhaps less well developed. There was not so much patient engagement in the process, and that's more a reflection of the times, I think. So here it was a blend with my CUES program. It was an intervention that I developed to reduce anxiety amongst mothers of infants hospitalized in neonatal intensive care, and to help them interact sensitively with their infants. And those are both well documented by decades of research problems for this particular population. So my intervention was a 2-component intervention that targeted both anxiety and sensitivity in these mothers during their infants' neonatal intensive care hospitalization. I primarily relied on the evidence that was out there from my own dissertation work and from the other studies that have been conducted, correlational longitudinal things. A meta-analysis came out after we designed the intervention, and it just, in fact, supported decisions that we'd made based on our reviews of individual studies, so we're very lucky in that respect. So I think I'll just reiterate the point that the pre-test was very valuable, testing it out with actual mothers, very important in the stages of intervention development. Okay, so that gives you just a very quick summary of what we did in the intervention development. There's a description of the program, and I won't get into that. You can see here what the components were and how many sessions there were and what we did and when we went from in-hospital to after discharge. It's interesting to me that when we've presented this before, Melanie Bérubé and I, both intervening in a critical care context, share a lot of the same challenges, the same approaches and whatnot. So it's interesting for me to see how in a totally different context with a different population, we arrived at some of the same kinds of challenges and overcame them in the same ways. Okay, what I think is just useful is to see the timeline without the text there. Okay, that's interesting. Things have disappeared. So I started to develop the intervention in 2003. In 2004 through 2006, I piloted it. The randomized control trial, so the phase 3, lasted from 2006 to 2009, 3 years. So we're looking at, again, a 6 to 7 year time frame, which pretty much coincides with Sylvie's time frame, too. So we're just giving you this information as a way of understanding the process that's involved and the duration of these steps and how long it takes to arrive at getting through phase 1, phase 2, and then phase 3. So with that, I think, there we go. I'd like to just take questions, or for all of us take questions and have a little bit of time for discussion. Let's take somebody else's question just to give the other sites. Parce qu'elle n'a pas eu de réponse. She didn't get an answer. Okay, but I think it would be only fair to ask other people. Finalement, ma collègue a dû quitter, elle avait un séminaire, donc on poursuit avec les questions des autres. Parfait. Donc, je vais prendre les questions dans la salle pour voir s'il y a des questions ici.
Les sites extérieurs, est-ce que vous avez des questions? Peut-être que je peux vous nommer pour commencer Trois-Rivières? Non, je vois des têtes. Laval? Non, c'est correct, merci. Brésil? Oui. Non, merci. Non. OK. Et Sherbrooke, je pense que votre collègue elle a quitté, mais est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, c'est bon, merci beaucoup. Est-ce que votre question avait été bien répondue? La précédente? C'est la question de ma collègue, mais je pense que oui. Merci. So that you could go back and listen to the first 45 minutes or so that you missed. Est-ce que vous avez bien compris au Brésil? Portugaise. En fait, ce que Nancy mentionnait, c'est que puisque vous avez manqué la première partie de la conférence, vous pouvez aller sur le site du RRISIQ. La conférence, elle a été enregistrée entièrement. Donc, vous allez pouvoir accéder au début, dans le fond, des présentations que vous avez manquées là, pour voir tout l'ensemble de la conférence. Donc, il reste 5 minutes de questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je m'adresse à tout le monde, et autant dans la salle ici qu'au site. Non? Oui, oui. Oui, je pense que oui. Oui. Okay. Les acétates seront aussi disponibles sur le site Internet dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on vient de mentionner. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre l'opportunité de remercier les conférencières qu'on a eues cet après-midi. Pour ma part, et je suis certaine pour l'ensemble de nous, ça permet de vraiment démystifier, mais d'avoir une bonne compréhension de la réalité quand on veut développer des interventions, puis tout ce que ça implique, le temps surtout, toutes les étapes. Donc, je pense que ça nous a vraiment bien sensibilisés à l'ampleur du travail, mais en même temps à la passion qu'on peut avoir quand on veut développer des interventions. Donc, merci beaucoup pour votre partage de connaissances et d'expériences cet après-midi.